Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Understand Al-Quran the وعليكم easy way. السلام ورحمة الله وبركاته. Course 2 Grammar Revision with page 4.C. So, yeah, we have done it many times, alhamdulillah. Revision of Nasara, Daraba style verbs. Nasara is a style and Daraba is also a style. You remember that? So we have learned weak words that start with weak letters such as Wahaba, Wa'ada. And the weak verbs that have weak letters in the middle like Qala, Zada. And the weak letters in the end, Da'a, Hada. And the verb with repeated letters, Dhanna, Dhalla. So many times they occur in the Mus'haf, the Quran, and they are very useful. So we will take examples of each of these types of verbs from first 5 pages of the Quran and from course 1 Understand Al-Quran and Salah. Let's take Nasara style verbs. Now we're gonna do Nasara style verbs. Last time we did, I think, Fatah style. So this is Nasara style this time. So you have to say all of them. No. We have done all of these. I think. إذا جاء نصر الله. نصر ينصر أنصر ناصر منصور منصور نصر. Yes. Copy that. And say with me. Okay. نصر كفر كفر يكفر يكفر أكفر يكفر كافر كافر مكفور فور كفر. The كفر ayah is قل يا أيها الكافرون. Then شعر شعر يشعر يسخر أشعر يشعر شاعر شاعر مشعور مسعور شعور. شعور فهم لا يشعرون. Then صدق صدق يصدق يصدق أصدق أصدق صادق صادق مصدوق مصدوق صدق. صادق إن كنتم صادقين. Then كنتم فسق فسخ يفسق فسق أفسق يفسق فاسق. فاسق. Yeah, there is no maf'ul. Okay, there is no one who is affected. Fisq. فسق كتم كتم يكتم يكتم اكتم يكتم كاتم كاتم مكتوم مكتوم كتمان. كتمان. Okay, 3 noun keys of fasaqa are everyone should be noun. Everyone should be noun. فسخ يفسخ يفسخ. فسخ فاسخ يفسخ فسق أو فاسق يفسق فسق you mean? فسخ يفسخ أخسخ B. We are talking about nouns, not verbs. فسخ يفسخ فاسخ يفسخ أخسخ. Is it? It's B. You just let me know which one is this. فاسخ يفسخ أفسخ. Wrong answer. This one is correct. Fasiq, fisq. Fasiq, fisq. Oh,
Everyone is noun. Okay, translation of sha'aru. Sha'ara, sha'aru. Shara Sharu. The province. He They promised. perceive, he perceives, they will perceive, and they perceive. They will perceive. They will perceive. You mean sha'aru? Yeah. They will perceive. Yes, they will perceive. Wrong answer once again. Eh. This is madi. Yeah, this is madi. Sha'ara, sha'aru. It is not yash'uru, yash'uruna. So they perceived. Madi, they perceived. Translate into Arabic. They disbelieve. Yakfuru. They disbelieve. They. Yakfuru. Oh, the yakfuruna. Perfect, mashallah. Yakfuruna. Of course. La yash'uruna. Translate la yash'uruna. La yaskhuruna. They do not perceive. Perfect. They do not perceive. Okay. So, in kuntum sadiqin. In kuntum sadiqin. In kuntum sadiqin, if they are truthful. Lock. I mean, this is your option. Yeah, in kuntum sadiqin, they all are truthful. This is tum. This is tum. In kuntum. You all. You all. You all are truthful. Yeah. So again, wrong answer. 3 times. Yeah. It's 3 times. In the Quran, we have approx 190 such as verbs that occur 3,800 times. Fataha, nasara. Now we're gonna take daraba style. So daraba, Daraba, yadribu, adribu, yadrib, idrib, darib, darib, madrub, madrub, darb, madrub, darb. madrub, We have darb. learned it in Allah la yastahi an yadriba mathala. Raja'a, Rajaga, yarji'u, yarjigu, irji', irjig, raji'. rajig, No maf'ul, so ruju', rajig, ruju'. فهم لا يرجعون. Okay, ظلم, jalama, يظلم, yajlimu, اظلم, ejlim, ظالم, jalim, مظلوم, majlum, ظلم. julm, فتكون من الظالمين. ملك, malaka, يملك, yamuliku, املك. emlik, مالك, malik, مملوك, mamluk, ملك, milk, ملك, ملك. milk, كذب, kajaba, يكذب, yakjibu, اكذب. ekjib, كاذب, kajib, مكذوب, makjub, كذب, kajib, كذب, كذب. قدر, khadara, يقدر, yaqdiru, اقدر. iqdir, قادر and قدير. قادر, قدير, مقدور. khadir, khadir, maqdur, قدر, قدر, sorry, قدر. khadri. Yes. So now 3 verbs keys of raja'a are. Everyone should be verb. Just be careful. Everyone should be verb. Rajihu, rujuk. Raji'. Yes, rajih, rajuk, rujuk. Okay, raji', ruju'. So you mean raji' is verb?
Yeah, راجع. No, no, it's راجع رجع يرجع. Again, wrong answer. C, the right one. We are talking about verbs, not nouns. Or D is right one. Yeah. Translate yakdhibuna. Yakdhibuna. Kadhiba, yakdhibu, yakdhibuna. يكتبون. They line. One more. Select more than one. Okay, they lie. Good. They Mashallah. line, they will lie. Perfect. Perfect answer. Okay, mashallah. So you have practiced 6 words that occur 36 times, mashallah, in the Quran. So we have approximately 115 words that occur 1750 times, and all of them on just Daraba style. So make sure to learn this style thoroughly and don't miss the homework. Spoken Arabic. Okay, let's do Hal Kafarta with action. Give me the answer. هل Yeah. كفرت ما كفرت ما كفرت. Okay, هل كفرتم. ما كفرنا. Okay, هل تكفر. لا أكفر. لا أكفر. لا أكفر. هل تكفرون. لا نكفر. لا تكفر. لا نكفر. لا أكفر. لا أكفر. لا تكفروا. لا نكفر. لا نكفر. اوكي. هل صدقت. نعم صدقت. نعم صدقت. good. هل صدقتم. نعم صدقنا. نعم صدقنا. هل تصدق. نعم أصدق. هل تصدقون. نعم نصدق. نعم نصدق. good. أصدق. 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 أصدقوا. نصدق. نصدق. okay. question. هل تصدقون. هل تصدقون. give answer. نعم نصدق. ما نعم. شاء الله. نعم نصدق. very good. okay. هل نصركم الله. هل نصركم الله. نعم نصرنا الله. نعم نصرنا الله. ما شاء الله. Yeah, B is correct. B is the good one. okay. هل تشعر. نعم أذكر. هل تشعرون. نعم نذكر. هل فسقوا. نعم فسخوا. هل يفسقون. نعم يفسخون. نعم يفسقون. هل ظلمت. ما ظلمتم. ما ظلمت. أنا ليس بظالم. هل ظلمتم. ما ظلمنا. ما ظلمنا. ما شاء الله. yes. هل تظلم. لا أجلم. لا أظلم. هل تظلمون. لا نجلم. لا نظلم. just a minute. لا نظلم. لا تظلم. لا أجلم. لا أظلم. لا تظلموا. لا نجلم. هل كذبت. ما كذبت. هل كذبتم. ما كذبنا. هل تكذب. لا أكذب. هل تكذبون. لا نكذب. لا نكذب. لا تكذب. لا تكذب. لا أكذب. لا تكذبوا.
لا نكذب لا Okay, نكذب. so هل ترجع إلى الله؟ نعم أرجع إلى الله. هل ترجعون إلى الله؟ نعم نرجع إلى الله. Okay, هل هم راجعون إلى الله؟ هل هم راجعون إلى الله? The answer is it yes. هل هل هم راجعون إلى الله؟ هل هم راجعون إلى الله؟ نعم هو راجعون إلى الله. نعم هم راجعون نعم هم راجعون إلى إلى الله. الله. Okay, we have done it, alhamdulillah. So may Allah help us to recite, understand, ponder, implement, propagate, and memorize the Quran. Ameen ya Rabb. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.